Civil Service Academy. Hi friends, welcome to Top Civil Service Academy. See, today we'll be dealing with Mahajanapadas and Magadha. See, Mahajanapadas. Okay, in the 6th century BCE, there was a rise in the development of few kingdoms that became prominent and earned the name Mahajanapadas or Great Country. Okay, ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം അതിനെയാണ് മഹാജനപദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് കൺട്രി. സി ജനപദ, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ വേദിക് പീരിയഡ്. ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഇൻ വേദിക് പീരിയഡ് ജനപദാസ്. ജന മീൻസ് പീപ്പിൾ, pada means food, right? Jana, it was in Vedic period, it was Janapada, right? And after Vedic period, it is known as Mahajanapadas, right? So its size increased and Valipam Kudi. See, Mahajanapadas were located in distinct geographical zones. There were 16 Mahajanapadas. 16 Mahajanapadas ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. So this is the area. Okay, so Kuru, Kamboja, Gandhara, okay, Shurusena, Matsya, Avanti, Chetya, Vatsa, Kashi, Malla, Kosala, Vriji, Magadha, Anga. Okay, see, in Buddhist literature, Anguttara Nikayaka gives a list of 16 great kingdoms. These are the great kingdoms: Anga, Magadha, Kashi, Kosala, Vaji, Malla, Chedi, Vatsa, Kuru, Panchala, Matsya, Surasena, Ashmaka, Avanti, Gandhara, and Kamboja. Right. See, also Jain text also talks about the same. So, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ജെയിൻ ടെക്സ്റ്റും രണ്ടിനെയും പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. See, actually there were in course of time small and weak kingdoms, they submitted to strong rulers. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിട്ട് ഫൈനലി ദർ വർ 4 കിങ്ഡംസ് ഓൺലി: വത്സ, അവന്തി, കോശല ആൻഡ് മഗധ. റൈറ്റ്. സോ ദീസ് വർ ദ 4 കിങ്ഡംസ് സർവൈവ്ഡ്. So we will discuss what are the Mahajanapadas, 16 Mahajanapadas. See, one is Magadha. See, it is in South Bihar. First capital, it was Rajagriha, then capital was changed to Pataliputra. See, founder is Brihadratha. Okay, first capital Rajagriha ആയിരുന്നു, then അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു Pataliputra, founder Brihadratha. ഇനി Anga and Vanga kingdoms. See, it is in East Bihar. Capital Champayana. Champa is the capital and it is a business center. The kingdoms were later merged by Bindusara and into Magadha. Okay, so then Malla kingdoms. See, Malla kingdom, it is Gorakhpur region. The capital is Kushinagar. Okay, capital is Kushinagar. It was a seat of many other smaller kingdoms, right? Their main religion was Buddhism. Then later it merged into Magadha kingdom. Okay, Malla kingdom. Then Chedi. See, Yamuna and Narmada belt. So Chedi kingdom, Yamuna and Narmada belt ഉണ്ടതാണ്. Capital was Tisvathirati. Okay, Tisvathirati. And one of the families on this kingdom later merged into Kalinga kingdom from this royal family, right? Then Vatsa Allahabadilana. The capital was Kausambi. Okay, Vatsa, Allahabad, capital Kausambi ആണ് Vatsa kingdomത്തിന്റെ. The most important ruler of this kingdom was King Udayan. Udayan ആണ് most important ruler. Then next is Kashi kingdom. Kashi, Benaras. Capital Varanasi ആണ്. Varanasi is the capital. After many battles against Kosala, eventually Kashi was merged with Kosala kingdom. Okay, കുറേ യുദ്ധങ്ങൾ കോശലയുമായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാശിയും കോശലയും മെർജ് ചെയ്യുകയാണ്. Okay, Dhritarashtra once ruled over Kashi and Anga kingdoms. Okay, once Dhritarashtra ruled over Kashi and Anga kingdoms. Then Kos kingdom, Ayodhya. Okay, capital Sravtsti. Ayodhya was an important town of Kosala or Kos. Okay, and which was merged in the Magadha by Magadha ruler Ajatashatru. Then Kosala also included the tribal republican territory of Sakyas of Kapilvastu. Okay, so Sakyas of Kapilvastu so also included in Kosala. Then Vaji kingdom, North Bihar. Okay, see, Vaji kingdom, it contained about 8 smaller republic kingdoms. Okay,
8 ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു വാജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിച്ചാവി ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ. ലിച്ചാവി കിങ്ഡം ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈശാലി. ലിച്ചാവി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വൈശാലി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മെർജ്ഡ് വിത്ത് മഗധ ലേറ്റർ. ഓക്കെ. ദെൻ ദ Videha's kingdom had its capital Mithila. Videha, it's another kingdom. Its capital was Mithila, and its most important ruler was Janaka. Right. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ജനക ആയിരുന്നു. ദിസ് കിങ്ഡം ടു വാസ് മെർജ്ഡ് വിത്ത് മഗധ കിങ്ഡം. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് വിദേഹ ഓൾസോ മെർജ്ഡ് വിത്ത് മഗധ. ദെൻ കുരു. സി താനേശ്വർ, മീററ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഡൽഹി. ഇറ്റ് വാസ് കുരു. സി ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ വാസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ. കുരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയാണ്. പഞ്ചാല കിങ്ഡം, ഉത്തർപ്രദേശ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ കംപില. ഓക്കെ, കംപിലയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ. സി ഏർലിയർ എ മൊണാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. It later become independent republic. That is Panchala. Monarch state ആയിരുന്നു, that became independent republic. Kanauj was an important town in this kingdom. Okay, Kanauj. Then Malsya kingdom, Jaipur. Its capital was Virat Nagar. Okay, Malsya kingdom capital Virat Nagar ആണ്. So it was an independent. It got independence from Chedi kingdom. Malsya got independence from Chedi kingdom. See, at that point of time, രാജു വാസ് വിരാട് രാജ. king was വിരാട് രാജ. അപ്പോൾ വിരാട് രാജ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മത്സ്യരാജവംശത്തിനും ഛേദി കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയത്. ദെൻ സൂര്യസേന കിങ്ഡം ഓർ ദിസ് ഇൻ മധുര. സൂര്യസേന കിങ്ഡം. സി ക്യാപിറ്റൽ വാസ് മധുര ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ വാസ് അവന്തി പുത്ര. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ മധുരയിലാണ്. മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ അവന്തി പുത്ര. ഇനി അശാക കിങ്ഡം. അശാക ഇസ് ഇൻ ഗോദാവേരി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വാസ് അറ്റ് പെട്ടായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബ്രഹ്മദത്ത വാസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ. ഓക്കെ, പെട്ടായി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ ബ്രഹ്മദത്ത. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മദത്തയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളറായിട്ടുള്ളത്. ഗാന്ധർവ കിങ്ഡം, പെഷവാർ ആൻഡ് റാവൽപിണ്ടി. പെഷവാർ, റാവൽപിണ്ടി ഏരിയ, പാകിസ്ഥാൻ. Takshila is the capital. Takshashila. So Takshila, we know, is an ancient university is there during the later Vedic period. So King Pukkusati was defeated by Magadha ruler Bindusara. Okay. So the king was there, Pukkusati. He was defeated by Magadha ruler Bindusara. Okay. King Pukkusati, Magadha ruler Bindusara Topichu. Then Kamboj kingdom. See, northeast Kashmir ആണ് Kamboj. Capital was Rajapur. So Hazara was the important trade and commerce center of this kingdom. Hazara. Okay. അപ്പോൾ കാംബോജ് നോർത്ത് ക്യാപിറ്റൽ. its capital was Rajapur. North East Kashmir. Next is Avanti, Malwa. Avanti. See, Avanti was divided into two parts. That means north and south part. North and south Avanti. Northern part, it has its capital Ujjain, and southern part has capital Maheshmati. Okay, Avanti രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർത്തേൺ പാർട്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഉജ്ജയിൻ ആണ്. സദേൺ പാർട്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മഹേഷ്മതിയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എമേർജ്ഡ് ഇൻ ടു മഗധ കിങ്ഡം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എമേർജ്ഡ് ഇൻ ടു മഗധ കിങ്ഡം. ദാറ്റ് ഈസ് 16 മഹാജനപദാസ്. സി, in this, out of 16 mahajanapadas, Magadha became important. Right. So Magadha, it's prominent. So we will discuss why. Before that, Magadhan Empire ruled India from 684 BCE to 320 BCE. 684 BCE മുതൽ 320 BCE വരെയാണ് മഗധൻ എംപയർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് Mahabharata and Ramayana. It's also mentioned in Mahabharata and in Ramayana. And it's the most powerful amongst the 16 Mahajanapadas. Okay, so one of the most powerful among the 16 Mahajanapadas. The empire was established by King Brihadratha, founder. Rajagriha was the capital of Magadha, but was later shifted to Pataliputra in the 4th century. Okay, capital was Rajagriha, then 4th century it was shifted to Pataliputra. Then why Magadha is important, or why Magadha rose into prominence? അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്. ദർ ആർ സം ഫാക്ടേഴ്സ്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ, എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ, സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. സോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്.
See, first is location. On the upper and lower part of the Gangetic Valley. See, Magadha located it's on upper and lower part of Gangetic Valley. That's strategic location. See, main land route are between West and East India. See, main land route between West and East India, it passes through Magadha. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത വെസ്റ്റിലേക്കും ഈസ്റ്റിലേക്കുമുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ടുകളെല്ലാം മഗധ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ. ദെൻ ഇസ് ഓൾസോ റിസീവ് ഇനഫ് റെയിൻഫോൾ. ദാറ്റ്സ് അനദർ added thing. Also receive enough rainfall. Magadha was encircled by rivers on three sides, the Ganga, Son and Champa, making the region impregnable to enemies. Okay, so it's a natural protection. That means Ganga, Son and Champa, this protects Magadha from the enemies. Both Rajgir and Pataliputra were located in strategic positions. Okay, Rajgir and Pataliputra are strategic position, so it cannot be attacked by the enemies. Then economic factors. Huge copper and iron deposit. Right, so they had huge copper and iron deposit, and its location, it is easily controlled trade. Okay, it's because its location, it's easily controlled trade. It was in the trade route. That's another added thing. See, had a large population. വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. had a large population which could be used for agriculture, mining, building cities and in the army. Okay, so large population, വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ അവരെ അഗ്രികൾച്ചറിനും മൈനിങ്, ബിൽഡിംഗ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർമിയിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. സി, ജനറൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റൂളേഴ്സ്. സോ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ റൂളേഴ്സ് were prosperous and they had mastery over Ganga and Champa rivers. Okay, so as they had mastery over Ganga and Champa rivers, they could control the trade. Okay, Ganga Champa riverൽ മാസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ട്രേഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇനി കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ദേ വെർ അൺഓർത്തഡോക്സ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നില്ല, അൺഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. They had good mix of Aryan and non-Aryan people. Okay, both Aryans and non-Aryans were there. See, Jainism and Buddhism, they emerged and a revolution in terms of philosophy, thought, and they enhanced liberal traditions. Okay, society was not much dominated by the Brahmanas. Many kings or Magadhas were low in origin. Okay, Brahmanas were not there to restrict the trade and commerce or such activities. So Magadhan society or Magadhan kings were so-called low caste. Right. So that was the cultural fact. Next, political facts. Rulers were powerful and ambitious. Okay, they wanted to be in high. They wanted to be powerful and they wanted to get more and more. Strong and standing armies. They had strong army and standing army. Okay. Then availability of iron enabled them to develop advanced weaponry. Okay, they had iron, so they could, with that iron they made more weaponries. അപ്പോൾ ഇരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കി. First king to use elephants in the army. They are the first king who used elephants in the army. Developed a good administrative system. They had a good administrative system. നല്ലൊരു ഭരണ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. Marriages helped in the building of political alliances. Okay, so they married more and more people to get more and more countries. So just like that, King Bimbisara married a lot of princes from nearby kingdoms. So political history, Jarasandha and Brihadratha, they were the founders of the Magadha kingdom. Jarasandha and Brihadratha are Magadha kingdom's founders. Okay, and growth started under Haryanka. വളർച്ച തുടങ്ങിയത് ഹരിയങ്കയാണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടർ ശിശുനാഗ ആൻഡ് നന്ദാസ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ശിശുനാഗനും നന്ദയുമാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ സിനിത്ത് അറ്റ് എ പീക്ക് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് മൗര്യാസ് ടൈം. ഓക്കെ, സെനിത്തിലെത്തിയത്, പീക്കിലെത്തിയത് മൗര്യ ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ജരാസന്ധ ആൻഡ് ബൃഹദ്രഥ were the founders of Magadha, but the growth started under Haryanka and expansion took place under Sisunaga, and Nandas reached its zenith point under Mauryas. Then Haryanka Dynasty. So three important kings of Haryanka Dynasty: Bimbisara, Ajatashatru and Udayin. Okay, see,
At the time, the first time it was Giriviraja was the earliest capital and of Magadha, and later it is shifted to Rajagriha. Okay, Giriviraja was the first capital and they later shifted to Rajagriha. Then Bimbisara first, it's also called Soniya or Sreniya, 544 to 492 BCE, and he was the first king to have standing army. Okay, ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു ആർമി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ബിംബിസാര, ആൻഡ് കണ്ടംപററി ടു ബുദ്ധ. ഹി വാസ് കണ്ടംപററി ടു ബുദ്ധ. He was the first who started matrimonial alliances, okay, to strengthen his positions. Okay, first who started matrimonial alliances, വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, he married to Mahakoshala Devi, princess of Kosala, and then Lichavi princess Chelana and Kema. Okay, 3 wives: Mahakoshala Devi, Lichavi princess Chelana, and Kema. Then he sent his personal physician Jivak, okay, to his rival Chanda Pradyota Mahasena of Ujjain to cure his jaundice. And Bimbisara was later imprisoned by his son Ajatashatru, who annexed the throne of Magadha, and Bimbisara later died during his imprisonment. Okay, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രുവിന്, ബിംബിസാരൻ്റെ ശത്രുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിസിഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബിംബിസാര ലേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ആ ജയിലിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മകൻ തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത്. Then Ajatashatru was also called Kuniga, 492 to 460 BCE. Okay, he was the son of Chelana and Bimbisara. Chelana and Bimbisara occupied the throne by killing his father. He was a contemporary of both Mahavira and Gautama Buddha. Okay, so contemporary of both Mahavira and Gautama Buddha, and also instrumental in convening the first Buddhist council at Rajagriha soon after the death of Buddha. Okay, first see, he convened the first Buddhist council. അദ്ദേഹമാണ് ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തത്. He fortified his capital at city at Rajgir. Okay, രാജഗിറിലെ capital city അദ്ദേഹം ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്തു. Then Udayin, the son and successor of Ajatashatru, okay, built the fort on the confluence of Ganga and Son river at Pataliputra, now Patna. Okay, Udayin, he built the fort on the confluence, അതായത് ഗംഗയും സോൺ റിവറും ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർട്ട് പണിതു. So he was murdered at the instigation of the king of Avanti, Palak. He was succeeded by the successors Aniruddha, Munda, and Naga Dasak, but they were weak rulers. Okay, Aniruddha, Munda, and Naga Dasak. See, next is Sisunaga Dynasty. See, Sisunaga was the minister of Naga Dasak, last ruler Naga Dasak, and was elected by the people. Okay, Sisunaga was elected by the people. He destroyed Prayota Dynasty of Avanti. Okay, Prayota Dynasty of Avanti. See, Udayinu ശേഷം just after Udayan, it is not Sisunaga dynasty. The important dynasty is Sisunaga, right? Just after Udayan, there is another dynasty, but important dynasty is Sisunaga. Okay, Udayinu ശേഷം വരുന്ന Haryanka Dynasty ശേഷം വരുന്നത് important dynasty Sisunaga dynasty ആണ്. He destroyed Prayota Dynasty of Avanti that ended the 100 years of rivalry between Magadha and Avanti. The next ruler is Kalashoka. He is also called Kakavarin or Kakuvarin. He succeeded Sisunaga. Okay, and he is a person who transferred his capital from Vaishali to Pataliputra. Okay, he transferred his capital from Vaishali to Pataliputra. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വൈശാലിയിൽ നിന്ന് പാടലിപുത്രയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആൻഡ് he patronized the second Buddhist council. അദ്ദേഹമാണ് second Buddhist council വിളിച്ചു ചേർത്തത്. He was killed in a palace revolution that brought the Nanda dynasty to the throne. Okay, he was killed by a palace revolution. So next dynasty is Nanda dynasty. The first non-Kshatriya dynasty. Nanda is the first non-Kshatriya dynasty. ആദ്യം ക്ഷത്രിയ അല്ലാത്ത ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി. They were Shudras. Say Mahapadmananda. Okay, Mahapadmananda. He is called the first historical emperor of India.
Okay, first historical emperor of India is Mahapadmananda. And he murdered Kalashoga to become the king. Okay, he is the person who murdered Kalashoga. Mahapadmanandanana Kalashogane konnathu. And he founded the dynasty. He founded the dynasty. He was also known as Ekrat, Ekchatra, or sovereign ruler. Okay, then Sarva Kshatriya, Sarva Kshatrantaka. That means destroyer of all Kshatriyas. Sarva Kshatrantaka. Right. So Mahapadmananda is known as Sarva Kshatrantaka. That means all the destroyer of all Kshatriyas. Okay, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ പേരുകളാണ്. But Ekrat, Ekachatra, then sovereign ruler. Sarva Kshatrantaka. That means എല്ലാ ക്ഷത്രിയരെയും നശിപ്പിക്കുന്നവർ. Then Ugrasena. Ugrasena means proposer of huge army. Ugrasena. He had a huge army. Then he conquered Kosala and Kalinga. Okay, he conquered Kosala and Kalinga. Kosalayum Kalingayum പിടിച്ചടക്കിയത് Mahapadmananda. This is Dhanananda, or otherwise he is Ghanananda, known as Ghanananda. Okay, Dhananandan എന്നും Ghananandan എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. Because Devanagari ലിപിയിൽ ധനയും ധായും ഘായും സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട്. See, he was the last Nanda ruler. Alexander invaded northwestern India during his reign, 326 BCE. But his huge army deterred Alexander from advancing towards Gangetic Valley. Okay, his name is Agramis or Xandramis according to the Greek text. Right. So Alexander attacked India during Dhanananda, and during 326 BCE, it is said that Alexander could not advance to Ganga Valley because of Dhanananda's army. His name is Agramis or Xandramis according to the Greek text. Okay, so that's about. Thank you. Please subscribe our channel, and please comment, and please share to your friends. Okay, thank you.